హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కాంపిటేటివ్ బాటనీ. ఈ వీడియో నేను బీఎస్సీ ఆనర్స్ బయాలజీ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కోసం చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో మీరు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మీద మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కేటగిరీ ఇవన్నీ కూడాను చూడబోతున్నారు. ఎందుకంటే మీరు రాయబోతున్న మేజర్ 1 అండ్ మేజర్ 2 పేపర్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి 1 అండ్ 2 పేపర్స్ అనేవి ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండబోతుంది. కాబట్టి రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ అనే టాపిక్ నుంచి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి 7th టాపిక్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మీద ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రెండో కేటగిరీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ కేటగిరీలో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ కేటగిరీలో మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ కేటగిరీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక 1 by 1 చూసేద్దాము. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై ద ఎంజైమ్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టు కట్ DNA at specific sequences. Options are DNA polymerase, RNA polymerase, restriction enzyme, ligase. So the correct answer is generally restriction enzymes. They are used to cut DNA at specific sites. They are also called as molecular scissors. Let's see the next question. Which of the following is a characteristic feature of restriction enzymes? So they join the DNA fragments together, they recognize and cut specific DNA sequences, they synthesize new DNA strands, they replicate DNA. So as I already told you, they recognize and cut the DNA in specific sites. That is the correct one. Let's see the next question. What is the role of restriction enzymes in genetic engineering? Options are enhancing gene expression, repairing damaged DNA, cutting DNA at specific sites, synthesizing new DNA strands. So same answer here also. The answer is cutting the DNA at specific sites is the correct answer. Let's see the next question. Restriction enzymes were discovered by. Options are Nathan, Arbor, Smith. So the correct answer is all of the above. These three scientists, they have identified and discovered restriction enzymes for the first time. Let's see the next question. Identify the term that describes the transfer of genes from one organism to another to confer specific traits. Options are gene therapy, gene modification, cloning, hybridization. So the correct answer is gene modification is the correct answer. So what is the primary function of restriction enzymes in gene manipulation? Options are DNA replication, DNA amplification, cutting DNA at specific sequences, synthesizing RNA. So the primary function of restriction enzyme is nothing but cutting DNA at specific sequences. Let's see the next question. EcoR1 restriction endonuclease that can recognize the sequence of DNA. Options are 5' GAATTC 3', 5' CCCGGG 3', 5' CTCGGCAG 3', 5' GGATCC 3'. So the correct answer is first one, that is EcoR1 that recognize the DNA sequence such as 5' GAATTC. Okay, that is the correct answer. Joining of two DNA strands is achieved by the enzyme. Options are DNA polymerase, RNA polymerase, endonucleases, ligases. So ligases that join the two fragments of DNA. Okay, so let's see the next question. The ligases are isolated from. Options are T4 phase, E. coli phase, fungi, bacteria. So they are first
for the first time they are isolated from T4 phases. Okay, so let's see the next question. So next category of questions, they are belonging to fill in the blank type of questions. So restriction endonucleases are also called as, already told you that. So restriction endonucleases are also called as molecular scissors or restriction endonucleases. Okay, so లాస్ట్లో మీకు ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా షేర్ చేస్తాను. యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ. అప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేమా? సో లెట్స్ సీ ద 11th క్వశ్చన్. రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ దే రికగ్నైజ్ అండ్ కట్ డిఎన్ఏ అట్ స్పెసిఫిక్ dash sequences. So specific nucleotide sequences or specific DNA base pair. You can write like this also. Okay, so let's see the next question. 12 the ends of donor DNA and vector DNA are allowed to join each other to form recombinant DNA. So this technique is known as, yes, so this technique is known as gene splicing. This technique is known as gene splicing. Okay, let's see the next category questions. They are very short answer type of questions. They are also carry each 1 mark. Okay, so what are restriction enzymes? Yes, you have to define the restriction enzymes here. So restriction enzymes are also called as molecular scissors due to the fact they cut the DNA at unique sites, specific sites. Okay, so that is the answer. Let's see the 14th question. How do restriction enzymes contribute to the process of genetic engineering? Yes, the answer is restriction enzymes. They recognize specific DNA sequences and act as a molecular scissors. They cut the DNA at precise sites. They facilitate the manipulation of genes for various purposes in genetic engineering. So that is the answer. So let's see the next category of questions. They are that is a matching type of question. So here you have to match the list 1 with list 2. Okay, so I'm going to match the list 1 with the list 2. Okay, so BAM H1, so that is the restriction enzyme. Actually that is isolated from Bacillus amyloliquefaciens. Okay, so EcoR1, that is isolated from Escherichia coli. PVU2, so that is isolated from Proteus vulgaris. HINK2, that is isolated from Haemophilus influenzae. So the correct option is first one. A, B, C, D is the correct answer. So let's see the last category of questions. They are belonging to true or false type of category. So you have to identify whether is a true statement or false statement. Okay, so restriction enzymes cut the DNA at random sites, leading to unpredictable outcomes in the genetic engineering. So this statement is wrong statement. Okay, so let's see the answers. ఓకే, నేను మీకు ఆన్సర్స్ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.